ஸ்பெஷலான இடத்துக்கு தான் போகிறோம். நம்ம சினிமாலலாம் பார்த்துருப்போம். ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம நேர்லேயே போய் பார்க்க போகிறோம். என்னென்னா நாசா. யூஎஸில் இருக்கோம் இல்லையா? யூஎஸில் வந்து நாங்கள் ஃப்ளாரிடா வந்திருக்கோம். ஸோ ஃப்ளாரிடாவில் வந்து லாஸ்ட்டாக நீங்கள் வந்து டிஸ்னி வேர்ல்டு பார்த்துருப்பீங்க. டிஸ்னி வேர்ல்டு பார்த்து அந்த நெக்ஸ்ட் டே நாங்கள் போன இடம் தான் நாசா. ஸோ ஸ்பேஸ் சென்டர், கெனடி ஸ்பேஸ் சென்டர்னு சொல்லுவாங்க. பாருங்கள், நம்ம கெனடி ஸ்பேஸ் சென்டருக்கு உள்ளே வந்து என்டர் ஆகிட்டோம். ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் பார்க்க போகிற எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா படத்துலையோ இல்லை வந்து கேள்விப்பட்ட அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அண்ட் நியூஸில் நிறைய பார்த்துருப்போம். ஸோ அது எல்லாத்தையும் விட இன்றைக்கி நம்ம நேர்லேயே பார்க்க போகிறது ரொம்பவே ஹாப்பி. ஸோ வாங்க, ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த ஸ்க்ராட்ச்லேருந்து உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். ஸ்கிப் பண்ணாமல் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ வாங்க, ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி முன்னாடி வந்து நிறைய அதோட ஹிஸ்ட்ரிஸ் எல்லாம் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்து ஒரு ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து வீடியோ டிஸ்பிளேல வச்சுருப்பாங்க. நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அண்ட் வந்து சேட்டிலைட், அதுக்கப்புறம் நிறைய அந்த ஏவியேஷன்ஸ் எல்லாமே எப்படி பண்ணுறாங்கன்றது எல்லாமே ஒரு டிஸ்பிளேல வந்து ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். அண்ட் உள்ளே வந்து உங்களுக்கு நம்ம ராக்கெட்ஸ் எல்லாமே வந்து டிஸ்பிளேல, நிறைய ராக்கெட் வந்து டிஸ்பிளேல இருக்கும். அதையும் நம்ம வந்து பார்க்கலாம். அண்ட் ஸோ நம்ம நாசாவோட அந்த குளோப் இருக்குது இல்லையா? ஸோ அதில் நாங்கள் நிறைய ஃபோட்டோஸ் வந்து எடுத்துக்கிட்டோம். அண்ட் வந்து இப்போ தான் உள்ளே வந்து டிக்கெட்ஸ் வந்து இது எல்லாமே ப்ரீ புக்டு, எல்லாமே நம்ம முன்னாடியே புக் பண்ணிடணும். அண்ட் உள்ளே வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்னு சொல்லி உங்களுக்கு மேப் இருக்கும். அந்த இன்ஃபர்மேஷன் மேப் எடுத்துக்கலாம். அண்ட் அதில் உங்களுக்கு எங்கெங்கே போகணுன்றதுக்கான ரூட்டு எல்லாமே உங்களுக்கு அதில் இருக்கும். ஸோ அது ரொம்ப உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அதை மறக்காமல் எடுத்துக்கோங்க. இன்கேஸ் நீங்கள் போகிறீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், எவ்வளோ ராக்கெட்ஸ் வந்து எல்லாமே இன்டர் கனெக்டட். அண்ட் உள்ளே வந்து நம்ம நிறைய இந்த மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் ஹாலிடே ஸ்பேஸ்ன்ட்டு இருக்கும். அதிலெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த உங்களுக்கு வந்து ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம். அண்ட் இப்போ வந்து நான் ஒரு ஜேர்னியாக காட்ட போகிறேன். மாஸ் ஜேர்னி, அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி மில்கி வே ஜேர்னி, ஒரு இடம் இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரிங்க. பாருங்கள், இப்போ நம்ம போகிறது வந்து மில்கி வேக்கு போகிறோம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, இந்த மில்கி வேல உள்ளே வந்து ஒரு தியேட்டர் மாதிரி இருக்கும். அண்ட் அதில் வந்து அவங்க ஒரு ஆஸ்ட்ரோனட் வந்து நமக்கு இன்றைக்கி ஸ்பீச் கொடுக்க போகிறாரு. ஸோ அவர் என்ன இன்றைக்கி சொல்ல போகிறாருன்றதை நீங்களே பாருங்கள். Okay, good morning. Everybody enjoying winter in Florida? Well, we'd like to welcome you all here to Florida and to the John F. Kennedy Space Center. My name is Nick Thomas, and today we're very pleased and privileged to have with us a gentleman who's flown on board America's Space Shuttle 3 times during his career. He is from Rocky River, Ohio. He holds degrees in aeronautics and astronautics from MIT. He was commissioned as an officer in the United States Marine. All right, well, thank you very much. Glad you're here. I'm certainly glad to be here on a crisp morning. And what I am the shuttle, 30 years of flying space shuttles, there's a lot of patches. What you might want to know about those patches, though, behind the back. அவரோட ஸ்டோரி ஃபுல்லாமே சொன்னார். அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அண்ட் வந்து நிறைய பசங்க கொஷின் ரைஸ் பண்ணாங்க. என் பையனும் அங்கே கேட்டான் கொஷின்ஸு. ஸோ ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அங்கே நிறைய பிக்சர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம். அண்ட் அதுக்கப்புறம் வெளியே வந்துட்டு நாங்கள் ஒரு லஞ்ச் பிரேக் எடுத்துக்கிட்டோம். ஆஸ் யூஷுவல் வந்து நான் பர்கர் வந்து பண்ணிட்டேன். எப்பயுமே காலையில் ஹோட்டல் ரூமில் பர்கர் பண்ணிடுவேங்க, பண்ணி தான் எடுத்துக்குவேன். அண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம நெக்ஸ்ட் அங்கே நிறைய ஜேர்னி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. அங்கே ATXன்னு இருக்குது இல்லையா, அதாவது ஆஸ்ட்ரோனட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரிசர்ச் சென்டர் மாதிரி ஒன்று இருக்கும். அங்கேயும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ இப்போ நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னாக்கா, நம்ம மூன் இருக்குது இல்லையா, மூனை வந்து அப்படியே மூனில் இருந்தால் எப்படி இருக்குன்ற மாதிரி அங்கே இருந்தது. அண்ட் சேட்டிலைட்டு இதெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் என் பின்னாடி. ஸோ அதெல்லாத்தையுமே நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம். இப்போ நம்ம போகிற ஜேர்னி வந்து என்னென்னா ஜேர்னி ஆஃப் மார்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு மில்கி வே இப்போ ஜேர்னி ஆஃப் மார்ஸ்க்கு வந்திருக்கோம். ஸோ ஜேர்னி ஆஃப் மார்ஸில் வந்து மார்ஸ்க்கு போனவங்களோட அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே அங்கே இருக்கும். அவங்களுடைய ஃபோட்டோஸு அண்டு அங்கே ஒரு வீடியோஸு, அதாவது மார்ஸில் பற்றியான வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா
உங்களுக்கு பின்னாடி ஓடிட்டே இருக்கும். ஸோ அது எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம், எப்படி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க, எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸுமே அங்கே இருக்கும். அண்ட் நம்மளே வந்து அங்கே வந்து இந்த மார்ஸ்க்கு போகிறத எல்லாமே வந்து அங்கே நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணலாம். Space exploration looks good, doesn't it? But it's more than just about cool rockets and high-tech gadgets. It's about people, and it's about one of the greatest human adventures of all time. Welcome to Explorers Wanted. Here you'll see what's happening today at NASA and get a feel for what it takes to have a career in space exploration. Plans are underway right now for humankind's next giant leap off the planet, and you're invited to be a part of it. There's a lot to be done, so there's no time to waste. We have to get you ready. Now, before you go on a journey, you need to know where you're going, right? Fortunately, NASA has already selected 4 possible destinations. First, there's the International Space Station. Did you know that humans have been continuously living and working aboard the ISS for more than 25 years? You'll be going to and from this orbiting space laboratory for years to come, the blue spot where you were born. But before you can experience that moment, you must answer 3 questions. Can you survive the long journey? How will you live on the surface of Mars? And can you make it back safely to the Earth? Sounds difficult, doesn't it? In fact, these are some of the toughest problems humankind has ever had to tackle. And NASA can't do it alone. We're going to need your help. You see, the journey to Mars is going to be long and dangerous. So instead of sending you there on one giant leap, you're going to have to take a few in common. They both have far less gravity than the Earth, and they are both freezing. Now that you know where you're going, let's figure out how you're going to get there. All right, so we know you're going to Mars, but where are you going to launch from? Well, your launching point will be right here at the Kennedy Space Center. From out here, you can get a feel for how fragile and special our tiny planet really is. Exploring Mars will help us understand our home, our past, and our possible future. But, so you'll need to learn how to grow food, create water, and build shelters. On Earth, we have abundant resources to sustain life. But on Mars, you're going to need to conserve and reuse everything. That's right, everything. Now, all these things are being done to help get you to Mars, but... We can sit here and do nothing. But, did the caveman sit in his cave and do nothing? Or did the caveman look out at the hill and say, I wonder what's over that hill? When you're part of a NASA team, you have to develop new technologies and solve problems that no one else. You need to figure out how to get hundreds of thousands of pounds of equipment to space. How long can humans survive on the surface before ill effects? We don't know right now if humans are going to. So when do people solve that problem? It's going to be hard, harder than anything anyone's ever done. Right now, I have no idea how we're going to do that, but we will. And while you're doing all this, you might answer questions like, is there life? Are we? Are we alone? Are we alone? The greatest discovery yet to come. If you want to be involved in something big, do something real, you can say you were part of the next step of human evolution. That's what you're talking about. You can say it. Melody, back over here, please.
ஸோ உங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு விஷயத்தை காட்டுறேன். என் பின்னாடி என்ன இருக்குன்றது பாருங்கள். என்னென்னு தெரியுதா? அதாவது நம்ம ஆஸ்ட்ரோனட்ஸ் எல்லாம் உட்காந்து போகிற இந்த கேப்சியூல், அதாவது இதை வந்து ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் கேப்சியூல்னு சொல்லுவோம். இதில் தான் உட்காந்துட்டு போவோம். நம்ம அந்த ஒரு படத்தில் கூட பார்த்துருப்போம் இல்லையா? அந்த ஃபைனலாக ராக்கெட்டை வந்து லான்ச் பண்ணிவிட்டு இது மட்டும்தான் கீழே வந்து வரும் இல்லையா? ஸோ அந்த இது தான் நான் வந்து நேரில் பார்த்தேன். அண்ட் அங்கே வந்து நிறைய கிளிம்சஸ் எடுத்துக்கிட்டோம். அண்ட் இப்போ வந்து நம்ம பஸ் டூர் போகிறோம். பஸ் டூர்ன்றது என்னென்னா, நாசா வந்து ரொம்ப பெரிய இடம். ஸோ இதை வந்து நம்மளால் நடந்து கண்டிப்பாக கவர் பண்ணவே முடியாது. அதனால் நாங்கள் இப்போ வந்து எல்லாருமே பஸ் டூர் தான் போவாங்க. ஸோ இது நம்ம இந்த டிக்கெட் வந்து இதுலேயே இன்க்ளூட் ஆகிடும். இதுக்கு நம்ம தனியாக டிக்கெட் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நீங்கள் நாசாக்குன்னு டிக்கெட் வாங்குறீங்கன்னா அதில் பஸ் டூரும் இன்க்ளூட் ஆகிடும். ஸோ அதில் வந்து இப்போ நம்ம பஸ்க்கு வந்து போயிட்டுருக்கோம். இதில் வந்து என்னென்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா, பஸ்ஸில் ஏறி உட்காந்திங்கன்னா மட்டும் போதும். அவங்களே எல்லா எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் கொடுப்பாங்க. எல்லா பில்டிங்ஸும் என்னென்ன எதுக்கு அப்படின்றத எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் உங்களுக்கு பேக்ரவுண்டில் உங்களுக்கு வாய்ஸ் கேட்டுகிட்டே இருக்கும் பஸ்ஸில். நீங்கள் இதெல்லாம் பார்த்துட்டே போவீங்க. ஸோ அதை நீங்களும் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ வாங்க போகலாம். ஸோ நான் சொன்ன அந்த பஸ் வந்து வந்துருச்சு பாருங்கள். இந்த மாதிரி நிறைய பஸ் இருக்கும் அங்கே. நமக்குன்னு ஒரு லாட் மாதிரி போட்டிருப்பாங்க, அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதில் தான் நம்ம போக முடியும். நம்ம இருக்கிற எல்லா பஸ்லையும் ஏற முடியாது. அண்டு பாருங்கள், இனியிலேருந்து நான் வாய்ஸ் கொடுக்க போகிறதில்ல, பேக்ரவுண்டில் அவங்களே கொடுப்பாங்க பாருங்கள். On behalf of NASA, National Aeronautics Space Administration, on this for today, I'll be taking you to the LC-39 gantry. It's a 4-story tower where you can see how... Sequence 5. Now they'll step off the land now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. We have pondered our place amongst the stars since the dawn of humankind. We've looked to the stars with wonder and amazement, their glow guiding our travel for centuries. The more we learn about our universe, the more questions we have. Today, Janet Petro. Hi, I'm Janet Petro, and welcome to NASA's John F. Kennedy Space Center, where NASA astronauts... Look down there, because I think they still have they got a Falcon 9 laying out down there all part up. That is SpaceX's Hangar X, and that's where they refurbish them at. That's the stage 1 of the Falcon 9 rocket. The world's largest rocket through. In fact, these are the largest doors in the world. construction of the VAB required 65,000 cubic yards of concrete, 45,000 steel beams, 1 million steel bolts amounting to almost 100,000 tons of steel. Notice the flag painted on the outside of the VAB? It's the size of a 21 feet across, and each red and white stripe is wide enough for this bus to drive down. And the entire VAB? It's so huge that the Roman Colosseum would fit on the roof with room to spare for a parking lot. By volume, the VAB can fit 3.5 Empire State Buildings, and it would take 250 billion ping pong balls to fill it. It was built in the 1960s for the Apollo program. Every Saturn V rocket that sent humans to the moon was assembled right here. Every space shuttle mission also assembled within these same walls. After the space shuttle program, a major renovation to the inside of this building began to accommodate NASA's next generation of rockets, the Space Launch System, or SLS. Knowledge and better understand our planet. As we follow the
crawl away on your left from the vehicle assembly building to the launch pads 39A and 39B, we enter an area of action, tracing the path of astronauts and the rockets that carried them to the moon and International Space Station. Here, surrounded by nature, NASA and its partners push the limits of technology and imagination to grow our understanding of the universe. Oh yes, everyone meets Sol, our artificial intelligence assistant assigned to the gantry at LC-39. She's helping some of NASA's engineers with a new prototype engine stationed in the observation tower. In a short while, they will be... Saturn 5, you'll get on a bus to the left and they will take you to Saturn 5. I got a great view of the ocean up on the 4th floor from here. Really pretty views up here. ஸோ நம்ம LC-39க்கு வந்திருக்கோம். நீங்கள் அந்த பஸ்ஸில் வந்து அவங்க சொன்னதெல்லாம் கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எஸ், LC-39 வந்து ஃபஸ்ட்டு டெஸ்டினேஷன் நம்ம வந்திருக்கோம் பார்க்குறதுக்கு. இங்கே என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, எஸ், நம்ம இதை நிறைய சினிமாவில் பார்த்துருந்துருப்போம். என்ன அப்படின்னா, நமக்கு இப்போ லாஸ்ட்டாக நம்ம மாதவன் நடித்த அந்த ஃபிலிமில் கூட அந்த எவ்வளோ நேரத்துக்கு வந்து அது வந்து நம்ம என்ஜின் வந்து ஒர்க் ஆகுதுன்றதை பார்த்துருப்போம் இல்லையா? அதை நான் நேரில் பார்த்துருக்கேன். உங்களுக்கும் இதில் நான் காட்ட போகிறேன். ஸோ என்ன அப்படின்னாக்கா, இந்த என்ஜின் பவர் வந்து அவங்க வந்து இது வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணி காட்டுறது தான். இங்கே வந்து எவ்வளோ நேரம் வந்து இது என்ஜின் வந்து ஒர்க் ஆகுதுன்றதை பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா செகண்ட்ஸ், எவ்வளோ செகண்ட்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா, இது நாங்கள் கிட்டத்தட்ட நாங்கள் ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஒரு 20 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணியிருந்தோம்னு நினைக்கிறேன். எஸ், இது பாருங்கள், அந்த 20 மினிட்ஸ் வந்து அங்கே வந்து போய்கிட்டே இருக்குது. நேரில் பார்க்க ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அண்ட் பாருங்கள், அங்கே என் பொண்ணு ஸ்பைடர் மேன் மாதிரி நிறைய ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கிட்டா. ஸோ அங்கே வந்து ஒரு நமக்கு சேட்டிலைட்டில் மெஷின் இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒன்று பில் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. அதை விளையாடுறத பார்த்துட்டு அமெரிக்கன்ஸும் என் பசங்களோட ஜாயின் பண்ணி விளையாடுறாங்க பாருங்கள். இப்போ நம்ம எங்கே வெயிட் பண்ணி போயிட்டுருக்கோம்னாக்கா அப்பல்லோன்றது வந்து ஒரு பெரிய ஸ்பேஸ். அங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அங்கே ஒரு நிறைய ஒரு வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு காட்டுவாங்க. அண்ட் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப சூப்பரான அப்பல்லோவை பார்க்க போகிறோம். ஸ்கிப் பண்ணாமல் வீடியோ பாருங்கள்.
These are the very consoles we sat at when men first took off to fly to the moon. The tragedy of Apollo 1 had put us a year and a half behind. We were making up for it in one big leap, and we were doing it with a rocket that no man had ever flown before. This was to be their testament. Ride up to the waiting spacecraft. The minimum safe distance from a Saturn V at liftoff was 3 miles. The reason was simple. When fully fueled, the astronauts and all of us in launch control went through the pre-flight checks. Our hands on the controls of the most powerful, most complex machine ever built. It had over 2 million, all 2 million began to work together. That moment would come when the countdown clock reached 0. Would pay with their lives. As these 3 astronauts were back to what they had always been, test pilots. You are now in the final minutes before the launch of Apollo 8, right here where it actually happened. Mankind is about to leave his planet behind and journey to another. It is one of those rare moments when history is not being made, destiny is being embraced. This is launch control. T-minus 3 minutes and counting. We have completed our communications checks with the Apollo 8 astronauts in the cabin, and the communications are go. Our status board indicates that all aspects are ready. Instrument unit is ready, spacecraft ready. Final check of the emergency detection system. That ready light also on and counting. The first stage liquid oxygen tank has been pressurized, and the pressure is still building up. Coming up in 90 seconds, mark, T-minus 90 seconds and counting. The Apollo 8 crew standing by, Spacecraft Commander Frank Borman, Jim Lovell, Bill Anders. We now report that the liquid hydrogen, all third stage propellants pressurized at this time as we come up on a 60-second mark on a flight to the moon. T-minus 60 seconds and counting. The vehicle now is completely pressurized. We're coming up on a power transfer shortly. Final look at the switch list aboard the spacecraft. 20 seconds on mission sequence start. The engines are on. 4, successfully orbited the moon, and the astronauts, the crew of this spacecraft, Apollo 8. We were the first men to see
This was never flown. This was going to be a backup rescue vehicle during the Skylab program, which we did 3 missions between 1973 and 1974. So if you look inside, it's pretty much stripped down in there. From the angle you can see, you can't see the instrumentation or the couches they were on, any of that, because it's supposed to be a rescue vehicle and they needed to have extra room to rescue those astronauts. Now, get a good look at this, because when we get to the other side of the rock, called the service module, and the other part's the command module. You see the big rocket engine over there? That gave them the power to slow down to get into lunar orbit, and then later speed up to get back out of lunar orbit. That's what it did. So this is that. புரியல ரியான் வா இதுதான் இன்ஜின் ரியான் பாரு ஸோ இது என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஏஐ. இந்த ஏஐ வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே உங்களுக்கு ஒரு கன்சோல் மாதிரி அங்கே இருக்கும். இதில் வந்து நம்ம இந்த ஏஐ பாட் வேணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து ஏஐ அவங்க அந்த பாட்டோட நேம் வந்து இருக்கும். அதை வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு இந்த சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜேம்ஸ் லோவல்ன்றது வந்து இன்னொரு ஏஐயோட பாட். ஸோ உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை வந்து பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வேணுமோ அந்த ஏஐ வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கும். ஸோ ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அங்கே பார்க்குறதுக்கு. அண்ட் அங்கே வந்து நம்மளோட எந்தெந்த இயரில் வந்து எந்தெந்த சேட்டலைட் இதை வந்து ராக்கெட்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ணாங்கன்றதுக்கு, அண்ட் அங்கே நிறைய அந்த ராக்கெட்ஸோட ஒரிஜினல் ராக்கெட் வந்து இருந்துச்சு. அதில் நிறைய கிளிம்சஸ் எடுத்துக்கிட்டோம். அண்ட் உள்ளே என் பையன் வந்து இதில் ஸ்பேஸ்க்குள்ள போகிற மாதிரி எல்லாம் அங்கே நம்ம பண்ணலாம். அதெல்லாமும் நான் நிறைய எல்லாத்தையும் அங்கே எடுத்திருக்கேன். அண்டு இப்போ நான் நீங்கள் பார்க்குற எல்லாமே வந்து ஒரிஜினலான ராக்கெட்டு. அந்த ராக்கெட்டோட உள்ளே எப்படி இருக்குன்றதெல்லாம் பார்க்குறப்ப அவ்வளோ சூப்பராக இருந்ததுங்க. எல்லா ராக்கெட்ஸும் பார்த்தோம். அப்புறம் நாங்கள் ஒரு சின்ன லஞ்ச் பிரேக், அங்கேயே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்கும். அங்கே ஃபுட்டும் அங்கே இருக்கும். பட் ஆஸ் யூஷுவல் நான் எப்பயுமே வந்து ஃபுட்டு வந்து என் ஓன் ஃபுட் எடுத்துக்குவேன். ஸோ அங்கே சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நீங்களே பாருங்கள். It's okay. You're fine. ஸோ இதுதான் அந்த கேப்சியூல், அதாவது நம்ம ஆஸ்ட்ரோனட்ஸ் எல்லாம் உட்காந்து போகிற ஸ்பேஸுக்கு போகிறது. அண்டு அங்கே வந்து நிறைய நம்ம ஆஸ்ட்ரோனட் யூஸ் பண்ண அந்த ஃபுல் மெட்டீரியல்ஸ் லைக் அந்த எல்லாமே அவங்களோட ட்ரெஸ்ஸு, அதுக்கப்புறம் எல்லாமே அங்கே இருந்துச்சு. அந்த டிஸ்பிளேல அங்கே பாருங்கள், அவங்க போட்டு போன இது ஒரிஜினல் அவங்க எந்தெந்த இயரில் யார் அது எல்லாமே இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் கீழே இருக்கும். யார் இதை வந்து வியர் பண்ணாங்க அந்த மாதிரி. இது வந்து என்னென்னாக்கா லூனாரோட லூனார் சாம்பிள் வந்து பாருங்கள், அது குட்டியாக, அது எவ்வளோ வந்து ப்ரிஷியஸ் தெரியுமா. அதை வந்து அவ்வளோ அழகாக வந்து டிஸ்பிளேல வச்சுருந்தாங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து இதெல்லாம் நேரில் பார்க்குறப்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது. எஸ், நம்ம வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு. வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் நிறைய இமேஜஸ், நிறைய ஃபோட்டோஸ் அங்கே எடுத்துக்கிட்டோம் பாருங்கள். அண்ட்
நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். Until then, this bye from Aisha.